Nyakoro mgajonka muromuro mintiere dakika osekadho 20 tok saa achiel mar okinyi machiegni maen twak e chenro mar piny okinyi ma kawuono wang'en ka piny Kenya ringo e kidienje mopogore opogore. Weche motenore kod chal mar ochumi nwaneno kanyo ka nengo mauta nolwar piny. Kopogore gi mano bende Kenya Power nolando odiochieng' manyoro ni stima bende koro biro bedo ka dok piny gi kwan atamalo 13. Nyakoro mgajwang' weche mag siasa ng'anyo mag lakteche mabende gi sani gisebedo ka ging'anyo kuom thuolo moheo dwe achiel. Ang'o mosebedo ka timore ka bende odiochieng' ma kawuono riwruoge adek mago mag lakteche mano moro mano mar Kamlo nitiere mano mar Kuko kanyakla kod KMPDU nowacho ni gibiro bedo ka gibago ng'anyo mar tipo chakre saa 3 mano mar okinyi mar odiochieng' ma kawuono. E kind weche mamoko ma bende waluno odiochieng' ma kawuono wabiro bedo kwa twakie e Chal mano mar piny Kenya machiegni. Okinyi ma kawuono antiere kod welo adek kata kamano ariyo kuomgi emosechopo. Antiere ka gi jaod bura e kaunti ma Migori kata kiero woman representative e kaunti ma Migori mano Fatuma Mohammed. Jatelo arwaki ni machiegni inyalo moso nyikwa Ramogi kanyakla kod oganda e kaunti ma Migori. Erokamano jaber an Fatuma full network batiso mano miya gi jopiny. Erokamano kuom rwakowa ka moso jo Migori kaunti no yaore moso jo Kenya duto no yaore gi jo Karamogi yaore uru. Erokamano ahinya kendo machiegni kopogore gi jatelo e kaunti ma Migori Nyakoro Mgajwanga antiere ka gi janon siasa ma bende Tom Nduku ni bedo rwako ogudu mathoth okinyi ma kawuono chopo ka e rang'iny mano mar janon siasa. Nduku ni bende rwake ni machiegni. Adwokero kamano jo Karamogi misawa uru ng'en wan korwa kuja kendo dholuo pogore matin. Mano siaya. Mano siaya. Erokamano tekni wawinjore donge. Erokamano ahinya kendo machiegni. Nyakoro Mgajwanga bende ni thuolo mano mar oronwa ote kwadhi nyime gi twak marwa. Hioro gi lai magwa magote machuok arede ka 600 mbui magwa mag oganda mano moriwo Facebook, YouTube kanyakla kod Citizen Digital iyudowa achiel kachiel. Aparo ni wachake gi thor weche mabende nomi peke gazede okinyi ma kawuono. Ang'eno okinyi ma kawuono kwang'iyo chal mar piny Kenya weche ng'eny. Aken wachaka na gi mano mar Atuoli mano jatend riwruok mar kotu Francis Atuoli ma bende osebedo ka tiyo e riwruogno kuom thuolo mar higni 23. Gisani koro wacho ni Atuoli is a man under siege. Oyudore kama tek miwuore sani nitiere riwruok mago mag private guards mago chuk dar e pachoka ma bende koro obuono ni ok gibibed ka gichiwo omenda mano ne riwruok mar kotu kaluwore ni ratiro magi mag tije ok osebed ka ing'iyo. Kanyakla kod dwaro mano mar keto term limit mane riwruok mar kotu nitiere bila ma bende nosechwali od bura kacha mano magayo term limit mano mar kotu. Achak kodi Tom Nduku nikech weche motenre kod arita ang'ene gin weche machiegni kodi. Achaka ne kodi kaluwore kod thor wach mar Daily Nation. Ing'en ni arita makweni, arita mar chuk dar to jobunge gi onego range maber. En gima aneno ka jobunge weye to kogi nono to Kenya biro dhi marach. Nikech nyaka ne yaw duol mar PS private security guard gisobedo gi demands moko ma kirango to in line with the security system ma Kenya kaendi. Nikech starting salary mar gidwa no be 30,000 to salary ma police to is lower than that as a starting salary. Kirango the two things are not good. Koro wadwa bedo ambitious good decisions moko ma ok donje. And then gima ka okorang maber tibro nwang ka Kenya bro fall out. Diere moro ka nochake KK security they were giving people very good salary. I think there was wisdom in President Moi Ngago. And no decide buno wuoyo go joka bro ndwok pesa cha bobedo minimum. Gima joge ne timo oket ngia kita working hours 8 hours to make allowances. You see when he's subjected to allowance opogore starting salary. To ko chakre starting salary to gecheni even government people unobeni medosara. Kora na feel ni the issue majogi neno na Atuoli koso representing and this body may not kill me. To body ni bendo sobero go demands moko makta kirango nikech gima chando ji Kenya ka en jomoko yudo pesa mang'eny moyudo molojo moko, especially in terms of entrepreneurs. Gine magiranka gidile gi joma manage security system. It is not the question mar ng'amonde kimondo chak demand anatiyo mang'eny to ng'ache mag msara. Jogi monego rang nikech ing'eni sani nwan ka joma ran private security ichule 50,000
on an assignment. Kech kotero guok no nogo sara. Kotero askari nogo sara. Especially these embassies chulo that money. Giyudo this money. Koro joka ja PSR ni mani ni otelo ne kae ni. Onego ber piny jo sirkal bogo nyaka gatuoli ni. Mondo giwinjre how far can we handle this? Nitie pesa ma jo Kenya onego yudi mondo boost economy kaka kori winjo ka doctors chandre ka ende. Nitie pesa ma jogi nyalo contribute nikech piny igero gi jok ma tiyo maber. Iwinja. As you the higher you earn, ine mondo gikony ng'amo dhier. Actually that is the principle of the law. Ting'eni Kenya ka indien gani kiyudo mang'eny en ng'ama thagre chone go thagre saidi. To inte mondo gikony nikech in opportunity ma probably ng'ani mathagre ni en poko yuda. Kidhi first world countries Tibon wango ngano mokuti nitie msara masirikal nitie ka sirkal range nitie benefits ma sirkal omiye. That is an opposed to this position. And that's why neno ka gini bro go jo nyalo neno na tuole nja kitim tije. Koro ginyalo mon kode. On about terms magatuoli is for him now to accept reality. Nikech en bendo so bedo ko gojo siasa kabisa no so budi officer menga. You need to walk out, you need 2 terms. To 2 terms non wangene relevant with the first world country nikech on wangene you can't make more mistakes. Kitiyo igni apar, itiyo kapod in very fresh, then you walk out. You go and do other things. Tingeni gimaraj ni scope magedwaro ni international community pod kobaye. Ke atule ni go simbo moko outside. How are they going to deal with it nikech simbo matule ni ka obedo born through this. Koro gik mane ogitim kaponti a lot of literature to be done here. Mane penyo maduong' nikech kata mana kiwinjo nyaka sani Atuli bende okwedo dwaro makamano. Fatuma nyaka sani nitiere paro moro mosechwali od bura mong'ere kaka Labor Relations Amendment Bill mano mahigane madwaro mar mondo mi riwruok mar kotu bende ket term limit. Ing'e Atuli osebedo kotu kanyo kuom thuolo mar higni 23 gidhi yiero e dwe mar 6 maka po nono ne ochako yiere kendo obro bedo kotiyo e ike mano mar 24. Ambe na binya na pachi kotende koda mano kama kora Atuli yudore godo kama tek bende gi joka wacho ni chukdar private security operators. Number one, to be honest, Atuli has served. Good or bad, he has served. It is time to let somebody else take the mantle. Joluo wacho ni gino noko biro ne. Nitie ja Kenya moro bende mapod nyalo kawo kanyo machwal. To ok wanyal keto ng'at achiel otitich achiel higni 23. Abiro adongo mabedo nyako mabedo dhako pod en mana Atuli. Gima dhi timore kanyo ni koro onge progress madhi bedo. Problems mantiere te dhi medo mana bedo every day nikech ng'ama pod otelo kacha en ng'atcha. And ok onyal bedo gi new ideas. Ng'eni kolok ng'ate kambi ng'ato biro manyien obiro gi weche manyien koda ber koda rach. But bedo gi lokruok nyang Fatuma nyo biro no kelo chike 10 ariye mane beyo. Mary odonjo okelo chike 10 5 ne beyo wamedo dhi kamano. To kwanyal bedo ni ng'ata achiel bedo gi monopoly makoro gini koro chalo private farm mare, you know? And for that reason okonyal perform, to be very honest, okinyal perform in one specific area for 23 years mano miriambo. Again, age is a factor there. Waluoro jomadongo kendo kata wan wabiro ti. But Atuli is 74 years, honestly. There is somebody who is 30, who is 40, who is 50, mabene nyalo kawo gino machak chore. Kare koro nwadhi sikul timango. Nwadhi sikul kinyisowa ne wan jotelo makiny. Jatelo manyoro nyaka wuogi mondo jatelo mane wacho ni makiny cha odonji kawuono. So ok wachae osetemo kaka dhano and is very strong kowuok no otetea joge otetea but wadwaro remo manyien. Nikech kar tetea kanyo ramna kama bendo osebed karamna kiseni ok osebedo kochwalo dwaro mago mag jotije mapacho ka wang'eni sani lakteche osebedo ka ng'anyo en wach ma bende pok osebedo komako motegno e kind mamoko. Sani bende kineno kata mnaka koro chukdar bende wacho ni thuolo magi mag tije bende ok osebed king'eyo makare kata bed ni nitiere omenda ma bende gisebedo ka gigolo nikech Nduku nitiere riwruoge mag chukdar ma bende ong'ere kaka PSRA ma bende telnegi kod Mohammed. Giwacho ni nitiere chukdar kembe mag chukdar mag jigwegi maromo milion 1.3. Nitiere omenda ma bende gisebedo ka gigolo ne riwruok mar kotu kinde ka kinde
to ratiro magi mag tije okosebed ka ing'iyo emomiyo ni Milome Fazul kano golo odiochieng' manyoro nowacho ni gibuono ang'ene riwruok mar kotu nowacho ni gibiro bedo ka giloso ewi okang' ma kamano odiochieng' ma kawuono. Watiek gimano kapok wadhi thor wach machielo. Ing'e ni nitie gik moko ma seche moko overreact. To me, ing'e na wuoyo from an intelligence part of it when you gather both sides. To ing'e ni wiwa wil ga nitie gimoro miluongo ni welfare. Welfare duong' oting'o a lot of components. Ama sindo wan joma agiu pesa donjo kacha mang'eny. Mondo warang ni jogi dwa mi welfare mane. And that one include allowances magitiyo beyond 8 hours. Mano include hospitals maginyalo attend. Or include ngani kadwaro loan, how does he access it? Iwinja, uniform en go machanade. Is he the one buying it? Kose inyeo kambi miye. Magi gik momiyo onego rangi that contribution. My problem kod gigi an adago of ambitious decisions. Nikeche nyaki regulate ga gimoro go gima government nyalo produce. To one ga component ma kopo no rebel today to this country is in a mess. When police, en jalweny, en AP. Mano ngama ko rebel kawuono, this country is in a mess. To wadwa set position moro ma jo kabro dwaro nukoro duo koni. Iwinja. Koro ma issue en ni wabunge kagini nukuomu to rangur gini ukurwake welfare. It's a bit intelligent way on how to deal with it. Jogi oberga manyalo gi nyalo access hospital inyalo puonj ne kata nyithindo nikech magi pesa ne mo contribute makonyo the organization. But don't look it in the level mar salary. Mano do mess this country. Ntie seche moko manyak wapar ga how we want to deal with this issue. Nikech what is going to happen the next day, any jubiro chako resign the police force. To ngani dwa ga resign en ngamo somo go bunde. Den ngamo sirkal ni usopuonjo. Ma odhi kacha to kobedo frustrated bor yembe. To kinye ne jakuo marito nyindara. And that's why you find ni jakuo masani very aggressive. Magna ko donjo to police won monego bi riti ema penji ni winjo kabunde lo muoch nadi en kuma duongo matin. Iwinjo. So let us not create more problems for our nation. But akwayo member of parliament give me time women rep marwa give me time di uru work gini welfare beduru ubedie gi intelligent moro uru gini welfare ket gini kati hospital moro kata ka gifanda mano hospital ade kata ngwen magine magidhi michiedho gi maber kicha dir gi mondo koth goyo gi kabut seche moko onge wuor ma is designed for that kind of job lotho ongogo okomie teko makta ko go firimbi police okomie namba moro police nyalo biro mondo konye. Those are the things my aur with this contribution. Nike kodwa monitor kotu. To timur kotu kema penjo to jogi chulo pesa mang'eny, why are you not giving them welfare? Not somebody to come and rebel. That is wrong. But to be honest, as keche miluongo ni watchman sandore. Ki sandore. In fact, kati mane embassy, in case of security, ngami kuonge go bunde na en watchman. Ngama nigi bunde ni e yot, ngama nigi lwete no garungu moro mathin mok go kata puoyo ema ntie gate. Ene mokuongo romo gi problem. Their welfare oningo ng'i. Oningo bed kod gi piny to ji owinjre nikech ing'e ni bende ok ondike gi sirkal, ondike gi private farm. Osiepna ni nigi kambi ne en ondiko watchman mag 5,000. An gi kambi na ndiko maga 4,000. Koro mage luwore gi winjruok. But nikech onge employment e Kenya, gin desperate situations ma ng'ato somo anyisi ni nitie watchman ma ja degree, ma ja masters e gate. Kar mondo dhi e police notame, but end up bedo watchman. But again, ok wanyal compare watchman not in a bad way, but ok wanyal compare watchman gi police gi jeshi. Ranking nitiere. Koluwore ni in ja private to maja sirkal. But gima duong' ni problem maneno ka Atuoli odonje mamiyo bende ok perform well. Ni Atuoli owetetea jo matiyo, Atuoli obedo ja siasa. Obedo siasa too much ma wiye wil gi gimomiyo nobedo kacha. Koro mondo mi obed pinyo winy kata to sector ni yuagore nango, sector mar daktere yuagango, en wiye ni e siasa ma ok ong'e gimomiyo obedo kacha. Koda bede siasa to wuogo bi ochung' e kom mondo yiere.
Mane penjo maduong' kata kamano we warita napo nono ni kaka riwruok mar kotu mano kotene kod Francis Atuli kaka gibiro bedo ka gitwako kiny ma kawuono ka bende wang'e ni chuk dar ma pachoka bende duola mano mar chuk dar mong'ere kaka PSRA bende nowacho ni ochulgi osara mano mar siling 30,000 gin moko kuom weche ma bende waluwo ni machiegni Nyakon Gajwang'. Wach machielo ma bende waluwo machiegni en ng'anyo mar lakteche. Nyakon Gajwang' lakteche nochako ng'anyo chieng' tarik 14 mano mar dwe mar adek mano mar higani. Nyaka sani en thuolo mar dwe mohewa achiel ka lakteche osebedo ka ng'anyo. Odiochieng' ma kawuono riwruoge mag lakteche adek biro bedo gi ng'anyo mar tipo. Kata bed ni ogai mar obila Jafet Koome to nosenyisogi ni ng'anyo margi en ataro mar chik ka gisebedo ka girocho weche motenre kod wuoth e kind mamoko. Wanyana sigana ma bende Judy nomiyowa bang'e abiro bedo ka winjo pachu kotenre kod ng'anyo ni mano mar lakteche. Solidarity forever. Riwruok makelo kanyakla jochiw thieth e pachoka koro koni gidwa mondo milo saput mabiro konyo piny owacho e golo paro maliw ma otenore kod weche mag thieth. E twak margi kod jofwambo e boma ma Nairobi gikoni kaluwore gi kaka jotelo mag piny owacho loso gionge rieko makare wi thieth kendo winjo tagi kaka iriembo sekta no. The way the government has been talking, it means that there's nobody who understands these issues of healthcare. I think it's high time that they have a clear task force to look into this workforce issue that workers that has failed to be handled for over the years. Because we saw they did one for education, we have seen one for security, we have seen one for prison, and they give actual implementable frameworks. Bende jokanyo mag riwruogni koni gionge yie kod lakteche manyicha okelie pachoka. Giyango ni penj ma ota kod duol ma puodho lakteche pachoka, laktar achiel kende ma okadho e kwan mar lakteche duto manyicha okel koa oko. Today in the interview that was being done by KMPDC or by Medical Council, all the doctor foreigners that were brought in failed the test except one. It means that this craft, these specialties that doctors are offering in the different hospitals, the craft that they've mastered over time, they cannot be replaced by picking doctors or picking people on the street or picking quacks everywhere. So it means that when the government is trying to threaten us, they're actually risking the lives of patients. And we do not know to what extent these doctors who are engaged to TRH risk those particular patients that they were having. Bende giwito oko weche ma ogai mar obila Jafet Koome nyondiko e oboke mare kagikoni poni nitie ji ma obila oseyango ni rocho ng'anyo owinjo bed ni osemakgi. Yeye badala ya kusema kwamba ameshakamata wale ambao wanapanga kuja kuandamana nasi kwa ajili ya kufanya vurumai ama kulete vita, yeye anatuambia kwamba amejua hiyo iko. Angesema ameshika Gibore, ameshika Davji, ameshika Washira, wale ambao wanataka kuja kufanya vita wakati ambapo tunaandamana. Hiyo ndiyo kutekeleza sheria. Kiny gichano bago ng'anyo magala moro e chuny boma ni ma Nairobi, ng'anyo madhi kelo kanyakla riwruoge duto mag thieth. Government is trying to employ some evasive tactics so that they cannot come to the table and negotiate. I must remind Kenyans that there is an active court order against the governors and the Ministry of Health directing them to sit with Kenya Union of Clinical Officers to complete the CBAs. And the governors are in contempt. Tomorrow at 9 a.m. we shall be on the road and we shall sing, yes. We shall use vuvuzelas, yes. We shall use whistles, yes. We will not be cowed and we will do what we want under the Constitution. Kawuono lakteche go bago ng'anyo e chuny boma ma Eldoret, ng'anyo mane odiochieng' mar 33. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakon Gajwang' manoro pot mabende nyawadwa Judith Omondi nochiwo odiochieng' manyoro mano motelo ne ng'anyo. Iwinjo kanyo ne odiochieng' makawuono nitiere ng'anyo magala moro mabende riwruoge adek mano moro mag lab KMPDU kanyakla kod mano mar kuko gibiro bedo ka gitimo odiochieng' manyoro. Ng'anyo makama Nyakon Gajwang' biro kata bede ni ugai mar obila mano Jafet Koome wacho ni ng'anyo makamagi ok oluore kod pen chike ma pachoka. Owacho ni ng'anyo makamago osebedo ka rocho chenro mopogore opogore mano moriwo wuoth e kaunti mano ma Nairobi. Kennedy arwake ni machiegni wacho ga ni better late than never. Pero kama na nyamera apologies ne viewers magwa na yudo ng'ikok matin e yo mar wuoth. To mana kaka nyamera wacho ni better late than never. Achopo mondo mi atwak kod oganda.
ayudo ko setwak gik moko ariyo madongo ka. Iwe ayie na matin. Amule mar kar kutu kacha. Mana mapiyo piyo. Mana mapiyo piyo. Awinjo ka jatwak wadwa wacho ni iga oniang' ne jaduong' Atwoli. To anto kaka nene kaluwore gi presidencies mosebedo set gi leaders magwa Kenya ka, to kata bende ka somo muma ta somo bende Koran, ta yudo ni ng'ato nyalo bet ni ike oniang' lakini onyalo bet ni en very productive. Aparo ni kik watuon Atwoli ratiro mare mar telo ne jotich nikech iga wanyalo tuone nikech seche moko is no longer productive, kata samoro nikech health mare, to nikech kik watuone nikech ike. Kaluwore kod in kaka jasiasa e pacho ka, in ineno ni Atwoli nego bed ni rule kata tayo duol mar kotu, riwruok mar kotu kuom thuolo marom nade, nikech nyaka sani en higni 23. An gima mon Atwoli rule onge. Mar ariyo, unionist nitie Kenya ka, onge ng'ama osetamoga ng'ato chung Atwoli. Unionist mantie Kenya ka, ang'o ma mono gi chung Atwoli? Nikech Atwoli does not impose himself. He is a product of processes of election through union. Ang'oma mono unionist moko wuok oko mondo chungo kode mondo ng'ato yombe. Onge tiende goyo koko gi oko to kasa participation kamigole leaders mag kotu to jo Kenya monego beni wuok machunga Atwoli onge. Koro ka onge ng'ama ochunga Atwoli odhi mbele gi tich mondo telne ji. To ka ngima samoro nyalo tame nikech tuoruok yore mag nyawo mar del, then mano to anyalo kwaye ni kowinjo mano ni dende pek to nyalo step aside. Lakini nikech iga ta adwa kier matin gi Mheshimiwa Full Network, nikech kata king'iyo kata mana sako mar bunge motiye sani, binge ni jotend luo moyiere bunge, kiriwo gi chiegni auchiel kuom gi chiegni kiriwo hike gi dhi chiegni 400 gi wiye. Koro mano era paro ni mano ero ok onego beni on age. Ang'eni ko nyalo chako twak kotenre kod higa gi terms manego beni ng'ato tiye, en twak mabende wanyalo bedo godo nyaka macha to ng'ani, nikech bende ang'eni nitiere paro mamoko mabende nitiere jomoko mabende dwaro ni jatend piny Kenya bende bed kuom thuolo mar higni 25. Neno Barasa nyoro bende nacho ni jatend piny Kenya nego bed ni tayo piny Kenya kuom thuolo mohew kata mana higni 50. Ang'eni mago twak mabende kwa donjo sani ok wanyal tieko. Kennedy, in bende onye pachi kotenre kod ng'anyo mar lakteche kapok awinjo kuom welo mamoko mango. Erokamano ahinya. And a saddening situation nikech somo mondo ng'ato som laktar en igni mang'eny, and aparo ni wan kaka oganda jo Kenya mistake manwatimo kaka piny Kenya ne en sama no promulgate the new constitution in 2010. No kunego beni wawe laktere ne wa release ne county governments mondo manage. Ok wanyal bet nwatimo dry run gi dakteche jomolony mosomo matek omako sector maduong' gi county governments ma gini osebedo challenge igni kora 12. And aparo ni the council of governors mochung' ne governors onego beni ging'eyo ni gini gisebedo ka githuthni mondo me gi-implement gini igni 12 otamogi. Mana kaka Sonko higa mar 2018-19 noyudo ni Nairobi seche moko ne ran ne bedo tek, to nodhi mo oluongo ker mane gidhi ma-initiate Article 187 mar cessation of some powers and functions of county government back to the national government. Mano inform the creation of NMS. So I would pray ni the council of governors uyeni manage doctors otamogi mondo gi secede that function mondo dok ne national government. Mano wabiro bedo gi ratiro mar track ni to ng'ama nigi nyawo e management of the health sector. Another thing madawacho ni doctors magwa bende somo daktari tek, kendo ng'eni ng'ama daktari iwacho ni Nyasaye mar ariyo, to adiri makende nitiere prayers mag kacha, nitie moko ma are very unrealistic. Kinyalo ng'iyo ni nitie king'iyo gimiluongo ni pecking order, wantiere gi caps and ceilings SRC manyiso ni ng'ato ka chamo salary to nego beno odonjo gi entry point and kanye e public service to tiyo for how long, to nego beno dhi job group mane, to nego beno earn pesa di. To king'iyo across the board mar public service iyudo ni a chief principal officer chama 200,000 gi wiye, then daktari modonjo nyoro moa university nyoro according to that prayers dwa chama 250,000 to ma ng'at mose an osetiyo ose an service
and experience of a period of time. Talking here, the basic line, gitegi nigi degree. Ero kama na inya. Fatuma ka jawd bura pachoka in binda winji pachika luore koda ng'anyo mar lakteche. Nikech ng'anyo ni chakre na chaki dwe mar adek. Chal ka gima pile ka pile en gi lokruok mopogore opogore sani. Iwinjo kanyo no gai mar obila bende wacho ni lakteche kik ng'anyo. Wira gisebedo ka gikelo kada mna ruchruok mag wuoth e kinde mamoko. Ing'eni gima kome timo is very unfortunate e piny ma kawuono e Kenya ka koluwore gi kuma wa ae higni machon. Ng'at ka ng'ato nigi ratiro mar ng'anyo, ochakre pasta, ochakre jayweche yodi, ochakre daktari gi ng'ata ng'ata, en ratiro mare kendo constitution ondiko. Komitiyo gi constitution moro moko mar Kenya, nikech kata ndalo man wang'anyo kaka jo Azimio, be nokono wani waonge ratiro. Ka jo siasa onge ratiro, civil servants onge ratiro, kare ng'ama nigi ratiro. To ka ok otang' kata polise go biro chako andamana, nikech uketo polise gi tich matek. Polis no miketo ni mondo kawuono dhi ogo tear gas dakteche, ing'eno we min gi, waygi, dagi, jirande ka tuo. Oneno ka jirande nyotho nyoro nikech nyodhi osiptal ok oyudo yath. Yore no dhi ogo tear gas. What are you trying to do? Ti wacho bende ni ng'amo dhi ng'anyo, ng'ani ok keth gimoro, dakteche are very peaceful. Ena wer magiol kendgi. Onge gir ng'ato magiketho, giting'o tesegi, they are professionals, mosomo moloyo komeno. Most of them man kanyo matendo be mo kata ike osomo maloye. But I think the government emo felowa. The government nitie category ngeni an kaka ja siasa ka wuok na dhi ng'anyo. Government nyalo ignore. But ka daktari owuok ne dhi ng'anyo mana kaka osiepna ni owacho ni mano Nyasaye mar ariyo. Professionally, that is the first person you should sit down with to discuss what are your issues. Can I handle them or not? How can we handle them? But what has the government done? Chakre gi minister margi na kumicha to gi president mar Kenya ka gibolo wach ne jogo, gibole liete, gibole rally wi gari, kar mondo gibed piny gi jogi gipenj to gik muwacho gi wanyalo timo gi nang'o. Asayo government chuth. In fact ng'anyo na en ratiro mar dakteche kenda da wuok ka adwa dhi join gi. Nikech en ratiro, that is the only way ma government ni nyalo ng'e gima timore. I'm telling you, wawuondore ka wabedo ka to kidok osiptal mwalo dala ineno gima timore e kor gweng' lit mar adieri ka sirkal pod obedo dweche adek. Kata dhi mane piny mudhier machal nade jomoko nyalo ng'anyo kata japuonj kata ng'ata to daktari ok nyalo we matiek dweche adek ka pod ng'anyo. Ng'ama thiedho jotuo mano penjo maduong' nikech kata mana lakteche mosebedo ka thiethe ute thieth mag ji giwegi mago private hospitals gin bende ne giwacho ni kaka e kuma bende josiasa gi dhi e osiptal wan bende koro biro bedo kwa ng'anyo. Penjo ma bende koro oganda pod penjo nyakor Mgajwang' ng'a biro bedo ka kelo resruok ne jotuo kanyakla kod jopiny e pacho ka. Lakini Tom Nduku ini nene nade wang'a kata mana kinene kaka japiny gi wang' siasa nikech koro chal ka gima koro siasa otimenewa. Jatend piny Kenya nosechung' wacho ni agulu mar piny Kenya ni nono onge omenda. Ing'en kirango gi daktache ni nitie issues magires ma concerned management. To nitie issues magires ma concerned gas doctors. Gige monego sirkal pogi. Nitie areas mar there ma sirkal emosobedo ka koso. Nitie areas ma bende giblame sirkal to gibeg in part of it. Ki daktari ni moya chemist. To ya do hospital ma sirkal bende lalka. Say, chemist. And this is something that is in public domain. And I'm very truthful. Intelligence work worldwide. Kenya kagi marketon in dishonesty. We can get welfare mora mwadwaro. Obed maber, obed maraj. But creation marwa is our own problem. Because anybody the katana aranen chiemoro siaya. Governor Masiaya oweyath siaya. Oweyath yala. To in 2 minutes yaduno okay. Boxes model. Where? Tingen one government inspectors. Mono benrango gi. Koro gima yo du chien. Yo winjire. To know where is our problem. Nikicha bende society dongo gadiera. To ne obeni nigati kata joma timo medical records. Yo hospital kanya. Kidirango ni yath no bedo supply nikech ranga kata na county. Pesa magi wamigi magi wacho nkemsa wando gi magi chulo. Tipenje no now tabulate it on tuoche mama koji. Ingeni Kenya kai mwaonge research ni tuo mane mathago joturukana.
tuo mane ma is intensive e Siaya, tuo mane ma is intensive Migori. Makore se opinyo wacho koso lakteche. No, both parties must sit down. Gimatema nyisi ka en gini kidware ji nyaka bed piny. Ineno kata Kome. Ineno ka sani an ng'ama timo intelligence. I will tell you what Kome needs to do is to call doctors. Let him get a listening to those guys. Kome ne manyalo kelo peace kinde kata minister. To giluong minister to giwacho no wabende gini chando wa piny Kenya. To kramana kopogore gi I disagree with him. lakteche. Kome bedo gi askeche kowacho godo, gi dakteche kowacho godo. Nikech lakteche dwaro no giri miti mare gi No, no, no. Ineno constitution omiyo ng'ani haki mar kuandamana. Kendo ok ondiko ni onengi kuwa rusa ir Kome That is or where we go inspector. wrong. No. That is where we go Something wrong. that is in the constitution is supreme. Ka constitution wacho ni Fatuma nigi haki mar ng'anyo. Ok amany Kome ni yodi ka Kome. Bia wuoye kodi anyisi tabu man go. No, that is not right. Then that way onge ng'ama bro yudo haki ne Kenya ka polisi ema nyaka wakwa haki mondo wadhi waandamana. I disagree with that. Awinjo nake ni. Yena sire amoro to benda magi moro. Achiel mheshimiwa, your privilege ne jopiny moyieri no secede the authority momi mondo represent gi a parliament. Shida ma wan go Kenya ka en shida mar chik. Shida ma wan go Kenya ka machando dakteche en shida mar chik. Nikech king'iyo girimiti mar dakteche kod sirikal, kanye manitiere tulo ema ywaruok wuoke. To onge kama nigi mbi maloyo bunge kama mheshimiwa full network nitie. An adwa mana kwa mheshimiwa wete wako chakore go nyamera ni. Niko yie ni to kama nyalo lose e wach dakteche en e od bura from the committee level mar health. You understand? To gi committee mochung ne public service ratiro mar jotich. Kanya magidhie kar dhi ng'anyo sani da kwayo no wuog odhi draft a petition ne respective chair committee chairs mochung ne dakteche kod jotich mondo mi odhi ong'i ni to girimiti cha ere gima is not realistic tang'o ma is realistic manyalo dakteche nyalo timango nyalo daratiche gi machielo mana kaka wadwa chose wacho gima chando as a nation at the levels of bureaucracies okang' mopogore mag mibadhi e migepe mopogore nikech king'iyo dakteche adiri man duk daktari ten ng'ama lich ahinya but seche moko dakteche wa bende the medical world ka bende worldwide onge kama nitiere mayo dhano ratichgi maloyo the health sector nikech ka be king'iyo lony matut mitimo research tiyudo ni nitiere tuoche moko for example kaka Kenya ka onego beni wase zone tropical diseases mwang'iyo ni to Kenya koni gini tuoche mage mantiere igni 60 ka wantie gi independence gi jolony e migawo mar thieth ang'o mosemono wang'eyo ni Nyanza tuo mane ma tuoyo jo Nyanza to ere kaka nikech wan gi partners machalo kaka CDC based in Kisumu wan kaka CDC nyalo ng'eyo ni tuo joluo en ang'o to yath gikolo direct ma tuoyo joluo ang'o momono migawo mar thieth e Kenya ka igni gi te. And this should be informed by legislation, putting up policies and laws magavan kaka migawo mar thieth temonade bero dispense. Ero kama na inya to ginero momiyo ni wantiere ka chakre higa mar 2017 dinda bedo girimiti makama dino chope kare nikech Nduku wang'e higa mar 2017 lakteche na ng'anyo e kinde thuolo mar ndalo 100 e wiyo girimiti ma bende na giketo kokagi nyaka sani no girimiti ma bende na pok oket kare sani kore wacho ni girom kod ogai mano mar obila e keto weche mag kwe ng'eni giseromo nyaka gi Anne Waiguru mano jakom mar COG giseromo gi Felix Koskei mano jatend jotije mago mag piny owacho to twak ma kamagi osebedo kalware Luanda sani ni winjo kanyo ka davji gini wacho no gibibedo intimidated nikech no senyisi ni mar mondo mi gichung ng'anyo makama mar mondo mi gilos e okang' machielo kendo. Chalo ni winjo. Mana kama wadwa ne wacho. Member of Parliament odhi draw petition. To public gallery cha te nyaka speakers gallery. Give me daktache go bed. Mondo gine jomar for their welfare in a genuine way. To rang gino sama bedo debated. To rang both sides. Where is the management bringing the problem?
Where is the government not fulfilling this? Where is the county failing? Members of parliament, unless we are not sitting tomorrow. They will never sit in that parliament. And they will be admired in the morning. So get him man on the jogi, to give action jogi, give him a study through the Angima Dechigo, and again orange both sides. One yellow me that take a person put one problem. Porque the subtract no Kaya Thogi. Kola and Wami Teko Kaka, no Kaka time in it, Kate in the begin, Jomochuni Bunga Kuyamate research and water. Or cow time in it, or you lay out a boken on behalf of Dr. Chego. To the only Jacom Dr. Chego. To watching them you card me free, you pongo galerino te. Korakune mujumbe man kudu, gumaonge kudu. Nikechune muchiedo dano me o dichien, kudichien. Don't bring this man back to parliament. Manaka siro kanyo. Dr. Choko chune nyaka dhie gallery. Nikech gallery, gionge give the voice to do submissions. Ginyalo dhi at committee stage, respective committees. Ginyalo donjo kanyo magindik barua. Nikech en ratichgi mar dhi chiwo submission. Nikech gima inform discussion mantiere and motions mabede plenary chakore from the committee level. So committee level ngat ma ok is a member mar parliament kanya mene gi ratiro kata inija piny madhi participate kacha kaka friend of the committee ma dhok moro gi wacho ni amikas kurai ma idonjo kacha tidhi wacho pachi ni anene kama kaka daktari. Another thing mwang'iyo health sector ka wang'iyo across kich dakteche king'iyo their prayers. It is not only, it should be matters affecting the health sector, not remuneration. Angini Fatuma bended dwaro bigidwal chalka gima koro the buck stops with the MPs. Angini Fatuma ionge committee mano motendre kod weche mag thieth. Karamna kaka bed gi jaod kaka jaod bure pacho ka hinyalo bedo gi dwala. Nikech katwa kama osegore Luanda doho bende nosetemo chungo ng'anyo makama nego bed ni ne gidoko odiochieng' makinchi tarik 17 mondo gichiw report malong'o e doho. Report mag bende gidhi chiwo be okane nikech onge rombe makare ma bende gisebedo godo. Koro chalka gima jaod bura koro une wang'wa. Let me be very honest with you Kenyans who are listening. You have the most bogus parliament. Abiro Samarach, when we have bogus parliament, bogus in this matter. Kanyocho yierwa, azimio emane nigi mang'eny, matieni wabunge mane ng'eny e opposition. Negidhi giloko kaka giloko, wabunge manoyier nyaka gi ODM gi other parties nodhi oungo sirkal. Omiyo wadong minority. You know, when I listen to you, I don't know if you watch TV, how much noise I make in that parliament. No matter how much noise I make on a bill or a motion, it will always pass. In fact, we will go actually for the sake. Jok mo usowa, gin wabunge manoyier e areas mag opposition to the onindo gi sirkal. Koro watin ma waburu wuoyo to du tote gima kalo en gima gone kura e bunge. Kogike kura, ji mang'eny makocha ka koluwore gi jowa manoringo wewa odhi kocha dhi go kura gicha dhi kalo wa onge duol watin wa onge duol wago koko to chalre gi nono. Kwa hivyo kidwa konyo Kenya usiepna, kidwa konyo gweng'u, kidwa konyo dakteche, mbunge magweng'i kano yiere gi opposition to dhi orwako nanga moro dhi konjo gweng'u kik duoke e bunge mondo the next parliament wabed gi parliament moluwo chik ni kano yieri ka oningi bed ka inja sirkal tete sirkandi, ka inja opposition tete opposition, but maduong, I don't know kama pach gi bende nitiere. Pech wadwa keto iwa mbele jok moringo dhigi. Day in opposition kaka anti opposition. I will oppose what is wrong and support what is right. To jok moyier gi chama ma sirkandi ni, to gi jok mo akorwa moriwore kodgi, teach and yes. Gigo yes kata gimu ogo yes, to koduogo bedo pito koni ginyi to inyowa, to goyo yes. To mubunge mudhi sikul. En mubunge mudhi sikul mung'eyo gima rach gi ber en. Kwa hivyo ndio inyalo sayo wakendo chayo wakendo I'm sorry aka blame ni as MPs wapuodo wijo piny kaka wabunge kaka senators wapuodo wijo piny nikech wamiyo jopiny koro onge ratiro margi nikech abiro wuoyo to chik biro kalo chik marach nikech ji mang'eny oringo dhi kocha. Kiyo kora mana jod bura mago mag county. Poko njo kora mana jod bura county maka Luka bende loso kotenre kod ng'anyo makama nene no gino ma bende governor. Dr. Nyikal ento sebedo ka loso ene committee mano mar thieth. Ma loso kotenre kod dwaro mano mar county ma Kisumo. Gimpe dendo neno ka giwacho ni gichungo
iwacho ni osara mago mag lakteche ma bende koro ng'anyo. Obuya naneno kiting'o lweti malo. Erokamano ahinya. Ing'e gima mora gi wabunge wetewa. Kendo, adhiera non to ang'o machando jood bura. Nitiere, ng'ene Kenya ka, wa practice gibiluongo ni Commonwealth Parliamentary Practice. Nitie standards mosebedo set gi Commonwealth. Nikech king'iyo kata standing order mar bunge margi, it is more of a replica of the Commonwealth Parliamentary Nations. To king'iyo oko kacha, ineno ka nitiere leaders moko set precedents within Commonwealth Nations. Ni bunge kaka bunge bedo constituted tok timre kaka dwach jopiny dwaro. They simply step down. Ng'ato gomba ni nyaminwa ni owuok kaka tolando ka ni chakre kawuono atero ne speaker jo Migori nuyiera mondo mi adhi represent kacha to weche ok be od cha odwanyore. Anawe gini mondo mi aduoga seek fresh mandate kata bunge ni obed resolve mondo jopiny bunge duogote mango o seek fresh mandate from the electorate. So mano gin double speak and double standards. Okinyal bet kate wacho ni od ni rach to od no bende misike onego benu withdraw. Another thing wacho no sebedo kogo koko. My brother, give me the right to reply to this because this is directly. I'm not done. You will be done with that. Yeah, just that part. The other part I'm sure is not meant for me. Let us be realistic. Kata resign kawuono as a member of parliament. If the year in kaka women rep, you're coming back to the same parliament. What shall I have done? Afadhali abed kanyo amed wacho mondo the on record ni kato bedo ni negikalo chik marach like the finance bill. I think I am one of the members of parliament manu chungo mokwero specifically ma wacho why it should not pass. Eventually it did pass. So I don't know which mouth you are speaking with, but if you are honest, any MP is honest should accept we have failed Kenyans, and that is what I'm accepting. But it is not me as Fatuma. It is us as members of parliament, especially Jokmano Yergi Azimio Moringo the Kocha. They were bed tekoni, do a ngany magima rach kwa winjo renigini rach okwa the kale jo pinyo dage to do a go e pay. But aonge mandate marfunjo parliament. Dangi mandate marfunjo parliament. Then afunjo chieg manadonjeno. Parliament, what informs the formation of parliament stages? Kaka kawuono wantie 13th parliament. Nitiere a quorum manyaka bidi mondo parliament no. Nitiere standing order mare mondo parliament no odhimbele. Ngeni kata jo azimio ge ko resign te parliament waonge actually wadhi bedo gen new election. To en bane gimomora godo nyamera ni yie to take responsibility. How I only pray nikech wan ntige madwa agole wan no wache it's important because this is national television. Mondo jopinyo winji nikech wayro jopinya kwa nyisa dier. Achiel en an information of the National Assembly and the Senate. Sane king'iyo nyamera no wacho ni gin majority. We are minority. We were supposed to be majority, but the shortchangers were minority. King'iyo gigite are subject to interpretations of the law of the land. King'iyo kacha what informs who becomes majority and who becomes minority. Because and what informs, that also goes to what informs how the speaker is being elected. In most scenarios, the speaker bedoga elected give those who have the highest number in the house. So Kaparka, it was important, it was good to inform the public. In majority yet, they could not even elect the speaker. Secondly, another thing, Madwaro mana Jiwo, Kanyo. My sister, in privileged more than myself and my brother here and her. Donje kachacha account kichangiyo ni nyako mara tego. Kendi nyako mawiyo timo jere. Wuoga kachacha nyathurwa mondo mi idonje od bunge kachacha to kar wuoyo go koko e plenary. They go koko at the committee stage mondo mi dak teche kod jo mayudo thieth. And man is my prayer. Sharon, I don't support Mama. But Mama be doing something. Mama do at the pre-independence time, because of the independence, ninety dispute manog in leadership between Ramogi and Kenyatta. And now form a KPU. Ma KPU, in terms of the principle manoked in the house, KPU united government on the day of the motion. Ma even Kagia Manea Central. Nene Uchungu Kenyatta.
neno chungu Ramogi. To Obuya no kwayo adjournment. Ka serikal dhi. To wacho nam adwa duogo address this court, this parliament in the afternoon. Koduogo to wacho ne abinda yeni you walk out in serikal. Nke ne jikoro step on the other side. Many some people were now the government was going to remain a shell. To wacho now what we are doing, we did a new mandate from the people. Koro kani junyu new mandate emanajo mokota ready. And then being during that time ne this year makalogeji jikako kelo dongo gini became warriors back at home nikech ni wacho no oremo kisongo. And this is a man who was educated even in Britain. To watching in oremo kisongo, and that was final. That one informs you that you people in parliament, there are precedents munya luti yogo in that parliament. To kuti kodi. On the second notion, issue moadwani wacho mare minority and majority. And problem ma wok nkeche joma no yeri ODM, and that one also calls her back to nominations, how we do our nominations. Why uri yero joma miji problem? Makoso donju kuchato koro kende oweo crossover. Keki crossover, the truth of the matter is kwa jomo respect law, onigididwa new mandate of the people. This one has failed us. But not imoreni kechango, leadership bedwa survive. Koro mondo wa blame leadership all the time. Why don't we do election properly? Go to Tanzania here. Tanzania can manage their election in a very proper way. Can they give the multi-party jinong and CCM will go out mibro yom. They have ruled that country now. Kendo gine ma en okoro gine ma gi achieve purpose mo lokta wan joma no dwaro. Mano kong gi dwaro multi-party. Waberu joma informed. Wauru keto bunge kadi kamidi dwari teach. Gi market of politics ma Kenya. Obey the MCAs. And your first job in life and bedo jatelo. Okija ohala, okigo ikiberua, ini kisogo koko, boneni. Look at even our nominations. And this across the board. Ngamoter mode nominated is a special member of parliament. Special. Mokone obenekete against the party. What are they doing? So what you people need to do, luongere ukajo ODM. Kata kakajo Azimio. Watch again one. Some motion dinyime. That's why we have a minority leader in parliament. Does he call you buwinjirega na maigi mwade tena? I used to see kara elagore ngugini bunge. Chiemo no adike lo vote of no reform, no elections. No reform, no budget. To jogi no di bobe etpinyi intercontinental hotel. Buwinjire shuku kibro donjo ka. Wamali bro wacho ma. Kibaki bro wacho ma. Orengini minge standing orders, you'll do this. To ngis nyaka mulisia gin gitingo placards. Nitie sa mwabro tinga placards. Gesama kwa bedo victimize ku placards wagi ko sorry am jo wario jo wamoko will apply another tactic. And they delayed parliament. I think that is the longest budget when also Mr. Moleo kabisa. Most also up to around midnight. And if you look at that, Nisoga inform the world. You see what we are doing, and there is a continuity of progress. King at a problem will come. You see now, like these problems are coming. One way, one aloti yogo gigin ketchintia other presidents. On issues mokomune leadership management, parliament magolo. As an authority, to that authority looks to be nothing. One gonyo we wawe akanyuma ungi mudu warote mukodwa. Enter away demonstration. Jomo hinyereto kwanwa. That is Please allow me to reply to that. I want to tell you something, my brother. I don't know who is your member of parliament, but if he is one of those people, Modar or the Kenya Kwanza, let's go back to the story of nomination. And mabedo kane, ngatmana chungo no kwalo ticket na. Na donjogi independent. And I say, I am independently ODM. And that's how I campaigned. Because I believed in manifesto mar Azimio and ODM by extension. Kamu bunge ni kata mbunge ni. Enachiel kuom jok manodar or the culture. We have tried all these games, and let me tell you, we have a very united, less Azimio people. Our leader is Opiyo Wandai. He always consults us. We have a WhatsApp group. Before a bill comes, he tells us the bill will be this tomorrow. We are meeting in my office at this time. He gives us points. He tells us, "Gimomi onyakupinge, omi opportunity. Ngato anadwa the support ni kechoko ni koru winjana gimangani owacho. Kae ni mar dakteche. Wan gi joma dakteche like Dr. Nyikal. Dr. Nyikal miyowa points. Oh, it makes sense. Kare wade apingi. Be okwatho pinga ni kecho wanjo position.
wan gi minority whip, wan gi Junet Mohammed, very active kendo luongo waga kono odi round even in parliament when we are seated kono this next bill, this is how we are doing it, this is the position of the party, and then you also add with your own points. So on that note, we have not failed, and the few of us modongo, we are really trying our best. The problem comes when it comes to the voting and passing of the bill or the motion. Kae makore yudoka jowa kendo giriek malich kugik gasago kura gichacha inano ma odhi echo omako simo de oko mani ngeni voting biro to ngeni o adala kocha to jodala ngiyo TV to gingeni ka to ningo goe no jogo sebilo gimoro ka sirkal ka en manani alo dhi sim kiango dot kaso ka voting chako ni tiloro dot kutuch olor na mana kana ade donjo monda go kura to wange very well ni ko ke go kura iromri gi ngamo goyo yes. So the problem is your MPs. MPs wa mano ringo wewa are let down, and I'm asking your pain Kingeo, those particular MPs, during nomination, ODM not want to get ticket. Some of them even went to court. Now I understand why Jakom Ngamariek gi eke. Karigini Jakom nene no ningane okoningo mi ticket. I think I'm the only mistake that ODM did. Kanege watch ni Fatuma okoni but the rest of them jokma kendo ngengi asia to migori begintiere no megi there no tuon gi ticket magi dhi magi chopo nyaka Supreme Court kapod Jakomo wacho ni this particular person no jopiny gi nganyo ituon wa haki wako bichunwa gi candidate aya jopiny no miu candidate. What has your candidate done? Odhioni no gi Kenya kwanza the first day. So the problem is you jopiny jokoro Obuya makama kaparo ni gingi sana ka yo matene ngi bidangeni ko tendo ka denomination iye kamo gi kaw yie mana mapio. Come on, Mheshimiwa, Animora, kendo one of the new leaders ba follow ka very closely. In gimadwa ni temena en mani kiki suppress the freedom of association. My enjoy yourself because one ki wakakoro dag wangik check ni bedo independent. Wacho nango when elected as an independent representative of the people. Limitations magema ingo kadang wadonje mago to siche moko bende wanyalo yudo ni ntiere pend chik moko ba bende setemonade isenyono kendo iseketho. Another thing mana kaka in be in independent ODM wawene jo ODM moko mo bende nyalo bedo ODM liberals. There's no such word. No, ODM. You are either in ODM or in for example. But you can be independent ODM. No, you see, independent means I don't have a party. That is the meaning of independent. But because in ODM, you must stick and adhere to the rules of that particular party. No, I think the liberals means that... just a minute, sir. In 2019, there was a review, an amendment of the Standing Order of the National Assembly. And when the independent elected members wanted to have representation, just like the ODM and the Jubilee were forming the House. There was an amendment in the Standing Order of the National Assembly. Manawa actually independent should be treated. Their leader, which stands to date. No, we don't have a leader of independent. There is an amendment in Manoto Parliament. We don't have a leader of independent, but we have a caucus form Kendwa, Mbakwa. But we have a committee that is chaired by an independent person, which is me. I am the chair of Special Funds Accounts Committee, but not by Oyera ni awoka then ketaja independent. Na chungijo independent wetena, nyakagijo mokjo independent go. No, ma was only for independent. No yera gijo Kenya Kwanza gijo Azimio. That is what we hold in Parliament. And then my deputy has to be an independent person. Mabede Mubunge Mameru Maja independent. The problem mawan aunge problem gengato nitie gige serikal makatana se support machoni ma ta support makata wan kaka Azimio konyo on this one we vote yes nikech wan enoka en gima de konyo wa waduto to gima problem mawan kwa se wacho ni you should be liberal ichalo ngamwacho niya ini jaoda ta yie ni nyalo limo yuori moro ni mano pod in faithful no. Kase bedo ja odi to in kendi maromo kodi to kinya koni jaoda ni liberal kato nindo ka yuara onge problem kato nindo ka jatichwa no kanu yieri gi ODM ne ka authority mane gi sign mane wacho ni you will always adhere to the rules and regulations and the position of the party, which is very important. Position of the party. That is why Honorable Pio Wanda iluongo watu konwa the opposition, this is our position. We are voting it yes or we are voting it no. Now ka fail I'm liberal, then what I should do,
a ping ODM, but I leave that ODM and join that other side that I feel is comfortable. But okotamwa as Azimio people pingo. We do stand. Wase pingo nyakagigewa wanwawegi, where we are given an opportunity and we say, because majority of Kenyans are saying no to this thing. This is how Pio Wandai brings it all the time. Wawuoyo nyakagija kom nyaka joping. Majority of joping wacho ni gini rach wadhu wago uru no. Okobia bia the position of the party is no, because Jacomo wacho or Opio Wandayo wacho no. We always argue it out, and because we are professionals, we have lawyers. Give advice on this one. What the ketho chick kwa support, what the timo kama, what the ketho ratiro bari joping. Koro kwa joneko problem mawan gomo poda nuoni osiepna. Ko yeri gi ODM. Kichamo sawe Catholic. Jo Catholic ema yiki. Onga ke moni ni liberal jo SD obire lembi jo Islam obire lembi anaja Islam. Katho jo Catholic agone ge gamara ambe tokne gi hika. Ja Islam mobiro hika. That is how it works with political party. And if we continue with this narrative, what the ketho multi-party, what the ketho complete, wabiro doke one single party. Kendada kononi majority of the people who walk out of Azimio, it is not because Azimio nenegi keth ofuko, pocket money. Simple. Pocket money. Business ikoni okwanjo ala. Siasa joala wako yo matino ala kijuang ndake ke napaga uchiel tok sario maro kinyangeni tok maka muke nyalrumo kwa dongo okang mar ariyo obro bedo kwa ng'io sara mag jotije mago mag piny wacho wage bill wang'e na weche mag floods gwenge magwa makaluo bend waneno ka oula mapek odar ji Nduku wako yo matin kikdhi mabor. Skiza chapa ushinde. Jamani, watu wa Kakamega wanajua kama umepata pesa za kupanda? Wanajua. Sababu nilikuwa nimewaambia, nilikuwa nimeneza habari, naambia kwamba skiza chapa ndio kusema. Ama kweli hatuwezi tukaandika kwa mata ilhali tuna wino, cheki yake ndio hii hapa. Heko sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Bado kuna zawadi nyingine, si ndio? Kuna zawadi nyingine. Asante. Skiza chapa ushinde. Ngoma wake en od jothum. Ngoma wake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. TWAK gi jothum nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila timu kare. Kama nene edition. Benga kaluka Ticha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake Nyinga and Papa Viken Wukich, Tichario, Tichadek, Tichangwen, Tichabich Sapar Gidaka paga beach nyaka sapaga rio Warum Ohala gi Mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo.
Nyakoro mgajwang pod odhi nyime gi twak e studio mar kiny ma kawuono twak pod ochachoka wang'iyo chal mar piny Kenya kidienje mopogore opogore. Ang'e gi sani wadhi bedo kwa mulo thor weche ariyo kapok chenro ma kama orumo nikech aneno ka saa bende laore kodwa. Obuya ni ng'isa ni nek beni dhi nyakalondo mar Ramogi wach mana wach ni mogik tidhi e nyakalondo ang'e ni joneno magwa bende pod bo winji kono. Kapok wach ni mogik akeni nigi penjo moro minyalo penja. Ana onge penjo in wach mana wach ni mogik. Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang'. Achiel akwayo mana ni ka wanyalo bedo joratiro to kik wabed ni gi viongozi magoyo double speak. Viongozi wetena bende dakwagi ni gichung' ka en ratiro ma jopiny. Namba achiel ng'ama nigi teko e Kenya ka iwacho ni sovereign powers belongs to the people. Jopiny ema nigi teko kendo ema nigi mbi. So dakwa mana jotendwa ni wabed kwatimo gik moko marito ratiro mar jo Kenya, ratiro mar jopiny. Kik wawach gik moko ni seche moko wadwa ni mondo mi wagid it jotelo moko e kona moro mondo mi ginewa ka gima wan jogi kata wateno gi ahinya. To wach gik magido it jopiny mamiyo jopiny bedo gi ilo kod mijingo nikech the world is desperate, the world globally, the human race one hopelessness. To jotelo nego be ni chiwo hope ne jopiny mondo jopiny obed gi mijingo mar chiwo gokinyi mondo ndalo to loso achiel ariyo adek mar gago. Kadwa dajiwo sirikal mara mar UDA mar Kenya Kwanza. Adwa jiwo sirikal mara ni kagiyie to gibede piny beginning gi leader of minority mara an kaka ja UDA mawuok Homa Bay County kendo jakom mar UDA Homa Bay County. Adwaro ni mondo mi ajiw leader of majority mara nikech wan waonge leaders mobed elected from Homa Bay. Da wabed elected koro wan e bunge no mondo wan bende wabed liberal minded e sirikal to wachung' ne ratiro mar jopiny gi mar lakteche. Ajiwo leader of majority mara Honorable Kibani Chungwa mondo mi owuog oko mondo mi gi jo UDA gi Kenya Kwanza te mondo mi gi solve ratiro mar dakteche ni mondo thieth odhi mbele in amicable way. Erokamano ahinya Obuya kendo erokamano ahinya kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa. Ang'e ni twak to pod mit kata kamano. Erokamano ahinya ja UDA ni abro chopo gala moro makama kendo aput makama mar mondo mi watwaki. Kata kamano erokamano ahinya. Nyakoro mgajwang' machielo bende wadwaro mar mondo mi walose en osara mago mag jotije mago mag piny owacho mabende nowach ni ok bi medegi. Wawinjo na sigana mabende nyawadwa Chris Owino nolosonwa bang'e haburunjo paro mano mar Fatuma Mohammed kanyakla kod Tom Nduku. Gala moro mar twak ewi duoko piny omenda ma sirikal tiyogo e chulo jotich mage osara ochakore ayanga e kar romo mar Bomas of Kenya. Kaka yo mar duoko piny omenda makamano nyaka tamalo 35 mar yuto mar piny Kenya, winjruok ewi medo osara jotije mag sirikal nyaka binywana duol mochung'ne ng'iyo osara mag jotij sirikal SRC. Similarly, the unions and also the employees should not agitate for salary increase and sometimes unreasonable allowances without applying and checking the trends and the economic performance of the country. It is foolhardy to ask what is not there. We need to be honest to ourselves and have a conversation. Regrettably, this has not been fully achieved, and several institutions continue to issue guidelines and to negotiate CPAs without adequate involvement and consultation with all the relevant stakeholders. This is a situation that we need to correct with urgency. Jatend jotij sirikal Felix Koskei wacho ni mae dhi tieko ywaruok e kind sirikal kod riwruoge makedo ne ratich jotich ewi rem keto e tim winjruok makamago e ndalo mabiro. Gavana Manyeri Mutahi Kahiga lero ni onge mar SRC e winjruok makamago oseketo gavana Sikinda Kurga Sumbi kod riwruoge mag lakteche ma owacho ni sieko kod dwaro matek keto e tim.
The world has never seen such a CBA, because I have been in unionism, and I think that is the most ambitious CBA that we ever had. As long as we continue allowing unions to negotiate and push us into corners during those very opportune times, the country will continue suffering. You need to have a peek into the CBA that the doctors are talking about, and I can tell you it is unaffordable in this country. If we went in that kind of way, we must also justify why a doctor must earn more than a chief officer. A doctor must earn more than a CEC. Discussions is never about we do not need trade unions. The discussion is about when you enter into a collective bargaining agreement, ensure that you have the money to pay. If you sign collective bargaining agreements and you do not have money, you will end up the problem that we currently have. Governors bende dwaro mondo sirikal mamalo otiek chwalo tije duto mane onego chwalne telo mag gwenge kaachiel gi miyogi omenda moromo. E komachielo, duol mar SRC dwaro mondo sirikal mamalo kod mago mag counties obed kod register achiel mag jotich kaka yo mar tieko midhiero mag jotich manyawawa. We had a presentation that was talking about having a one payroll for the whole of government, which will help us to be more efficient and to remove any loopholes that we see in our payroll systems today. Felix Koskei bende yango ni jotij sirikal ibiro mana medo sara kaluwore kod chal mar uchumi. Any negotiation for improved salaries, wages and allowances must be cognizant of economic growth projections and trends. We cannot have systems where employers take action on terms and conditions of employment without having a conversation with those charged with revenue generation and collection. Romo makamano idhi loro ayanga chieng' tich ang'wen jumani kod jatend piny William Ruto. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gojong mana kaka Chris Owino osewacho mano romo mabende biro bedo ka romo chieng' tich ang'wen, romo e kind SRC gi apisas mago mag piny owacho ka bende odiochieng' manyoro mano romo mabende timore Bomas ne giwacho ni osara mago mag jotije mag piny owacho ok bi medi ka bende magi yore mabende piny owacho manyo godo kaka inyalo ti godo kata inyalo dwok tiyo gi omenda e pacho kaendi. Fatuma kanyakla kod niwacho ni Fatuma network, full network kanyakla kod Tom Nduku kapok watiko twak makama hang'in wadongi matine dakika 5. Fatuma ka jaod bura hawinjo pachi kotende kod mano kaka chiel kuom jotije mago mag piny owacho. Chutho to kaka mbunge kade ni medo mbunge msara I would say no. Ka pesa no dhi medo daktari. Nikech ineno karaka can be delayed, but kar daktari ok nyal bedo delayed. Koro what I think would have happened, though I'm not an expert in this area, is to prioritize. Ere ma nyaka bed mbele to ere ma nyalo bedo chien matino. Kawacho ni wabunge tich gi okoromo ga meda msara. Inyalo mana medgi. But kadwa kawe mar jo dakteche ni mondo warangi. Gik makamagi siasa donje ga. Ineno sani dakteche ogomo. Awi maber gi gomo kapod koka piny ochakore. Wadhi election 2027. Degi gomo 26. Do luong gi magik magidwaro gi tedo bedo signed to ang'e ni ok wabitimo. Mana kaka sirkande mosekalo timo. Kuchiegni gi campaign osign gik mane dakteche dwaro te oyie to ong'e chunye kaka jatelo no ni gigi ok adhi timo ma en mana siasa. Koro dwa we goyo politics gi civil servants. Wawe civil servants obed gi wechegi to jo siasa obed gi wechegi. Koro PR mwatimo no e marwako wa problem kech nitie gik moko manondiki e winjruogno ma cannot be achieved. But because ne wako siasa gigo no okalo kamano. E problem makendo wadhi bede gi makata ma idhi winjo ka jatend piny idhi yie gik moko manono mung'eni ok odhi timo. Mung'eni odhi timo thin, moko odhi timo ng'ito yie mondo sa okal mondo ji odhi nyime. Kwa hivyo medo msara nitie chik kaka medo msara bende SRC ok nya chunga ni kawuono med wabunge kata dakteche kata jotich makama msara. Nitie kaka chik wacho ni bang' igni makama job group ni oningo med msara machal kama. Chik no oningo riti. Ka chik owacho ni job group makama oningo med msara bang' igni 5 to seche go chopo wawe ketho chik
walu chik no. Erokamano To ahinya. government be owe wacho ni gionge pesa ma ginyalo timo godo more agent like mar dakteche. Koro ka koro in 9 months sirkal masani osetiyo gi 5.3 billion e safar maoko. 5.3 billion e safar maoko. Matie ni President Ruto ministers ne giwede ne gusiepe ne mutiyo godo kuondgo oidho gondege odhi loka odhi timo gik modhi timo osetiyo gi 5.3 billion. Does it make sense kiduogo wacho ni sirkal onge pesa ma med dakteche? Kidhi entertainment mar State House pesa mimiya allowance iluongo ni entertainment allowance. Mokwongo ne kacha winjo ni onge kongo. Kongo kama wendi beche tek kata ok amadhe. Ka koro chaye gi mandas emi wacho ni such kind of billions. So the problem that the government has is priority. What is first to them, what is last to them. To them, the minors are more important than the majors. Mane gima nyalo wacho. Erokamano ahinya. Nduku bende hawinj pachi kotenore kod osigo mar chulo osara gi wachni mogik kwatieko. Mokwongo, again I do explain bedo liberal in parliament. Bedo liberal in parliament does not mean ni go kura either way. Bedo liberal in parliament in bedo the future. Ngeche ni differ your own party, the differ be the other party. Kori wacho a decision that is there for the future. And I want to give you a scenario. When JM no land, to ngamiluongo ni shukuku. Openjo nwadwa ng'eyo kama JM odhi. To moyo wacho, moyo pod ne ndalo ne lead of government business. To chung to penjo, moyo wacho ni gima shukuku wacho na dwaro substantiation. To speaker Seroneo wacho ni you don't substantiate the obvious. No markigi. What happened? Masinde Muliro emano yo bandera I cabinet. But walk out. That is the future. Of course, stand either way or stand with the truth. That is liberalism. Obuya wachecha. On the second note, akianwa debate. Even your expert work. Gimarachi Kenya does not understand professionalism. They don't understand experts. Kada parliament you need your experts. An expert will never make you lose your focus. Okibiwe focus marry, okibiwe foresight marry. Expert wacho kapo ku make decision biroga wuoyo kodwa. True. Mondo sama pokwa biro iru twadwa wuoyo gi jo treasury. Pesa di mu collect ga. Ihigane KRA imi usubmit ga pesa di jo treasury. Ministry ka ministry, what budget do we allocate you? Tuti yoga gadi genuinely tadi mwanyalo ngado oko. Makoro wanyalo solve this problem. Iwinja. Sani winjo ni State House kende nega lot of money. To ngeny ne entertaining people. Ma bendo gin guest. Mok moa oko makelo value. Gin guest ma local. Minyalo be visit kati state lodge kuone magi aye. They must not come to Nairobi. Kechwan state lodge in each and every region ma form the province. Instead of cow school buses, mondo kelka tika ojogo tine state lodge kagin joka Kakamega tidhi state lodge ma Kakamega tine no gikuno, it reduces expenses. Iwinja to jogi advice gi now kara wangadma. Ingeni samwa chako discuss salaries in terms of profession. Onge profession ma useless. What of japuonj mano puonjo nyathini mopuonjo daktari kapo ne iwe othunyi ume. Mane kia anything mane konge kitano be daktari. Let us be considerate. Erokamano ahinya gi wachni mogik Nduku. Momi an gima nyalo kwayo. Wajumbe une mun go authority. Une mun go sense. I want you to go back. Tinde wandiko nu nyaka researchers. Mwachudo nu. Di ubed piny go jogi. Kel more motions ibunge makata kwa winjo no low. To posterity ni tie chiemo ngato nyalo doki. Kaka sani akuti kagi mambo ya no wacho. Akuti no rengo chiemo no move parliament. Bo wacho no government is incomplete. Board wako kura. Ministers neringa ringi kor bungu we nyaka mtokni kechi the motion came at about 5. Ma ministers neringa ringi kor bungu mondo gidi ga kura mre gidi fit. Kane diere no say Toti was not in government, was not the vice president. Koro rengo kelo motion this government is incomplete or konyal continue. Waju ministers mineno go neringa ringi kor bungu magiwe nyaka mtoki bungu nikecho goni kisim motion dhi nyime. We want intelligent MPs. MPs who can sort out the issue. Erokamano ahinya Tom Nduku. Erokamano ahinya. Ngina ngadi gi twak manise mo mayo wangwa Fatuma in benda mi thuolo mar wach ni mogik watieko.
On that note, amulo mare no Martin, it is not that we lack intelligence or we lack commitment. I have told you, a participation will be done. But let me tell you, even when it comes to woe bunge, ingeni waketo card. Iketo card, oketo card. Speaker cha, ema yero ngama wuoyo. To be very honest, imiyo waga nafas matin. To kendo koso ngeni Fatuma to dhoge ng'eny. Eto koro kati ting badi midhiri speaker mikuoth nyan miya nafas awuoto. Ti. Imiyo kaka gidwaro. Let me tell you, we have a problem. And I will repeat it again, oknini kech as atete azimio. The problem is we have been forced and cornered to be minority. When you are minority, your voice becomes voiceless. We are trying. Otamo mana wangwa. Nikech after the discussion, it ends up being a voting. Gini kalo kata ok kal. Mane giko wach. Kati wach maber machal nade. To giko nene kura mogo emilando. Samolandi ni bunge okalo chik mar timo kama. Kanyingeni koro nywanda nyaka ngama nokoso. Kwa hivyo mheshimiwa owadwa, waheshimiwa makorwa koni ma jo opposition watemo ndi thin mwathin go ma jo adierige ema miyo walwar e tago no. An maduong' madawachi kapok awuok ka, my greatest concern is how this government is living. The government is living large and measuring on minus. Country ni sirkand ni wacho ni gionge pesa. Let me give you a statistics. In 1.5 years, they have borrowed more than 3.5 trillion. They have borrowed. Other than what we are collecting as our taxes and everything, we have borrowed 3.5 trillion. From 1st September 2023 to January 2024, we borrowed in euros or in dollars, $223.54 billion. Billions in dollars. I think the highest would be euros. Now let me give you the statistics per month. Due ka due, sirkande ni olo billion prangwen gangwen. Due ka due. Kikete, pile ka pile ma odichieng ma piny rugo kiny ka kiny, sirkande ni olo 1.5 billion. Pile ka pile. Angeni gopi makamago bro bedo kwa TWAK. Every hour. Saa achiel nyaka saa ariyo nyaka saa adek. Every hour. Saa achiel nyaka saa ariyo, sirkandi oseolo million 62. Saa ariyo nyaka saa adek, another million 62. How do you say ni sirkandi ni onge pesa? Mage to kare ginango. But the problem that the government has is placing their priorities. And their priorities, sami seketo ni your priorities are minus or only priorities ni ok mag jopiny. The major priority should be jopiny. Jopiny go priority margi gin gik machalo health, gik machalo education, gik machalo security. Look at the insecurity in this country. Impossible. Inego ji kaka I think so far Joseph Obaringo 74 people. Tinego during the day, during the night, Josebedo displaced over 2,500 people. Sirkande ni ochiko kanyi. So sirkale problem wan go maduong. To jopiny ng'iyo wa kaka wabunge. Takwayo jopiny ng'wono. Kendo akwayo jopiny ng'wono ni wakuodo wiu kaka wabunge magu mano yiero. Nikech waringo wadhi kumane ok wachung gi weche. Podun gi kinde, podun tire gi thuolo mar dweche. Awachi ni higni 3 kapok oromo. Ka jok oduogo, jok moringo wewa ka oduogo, omedo wang'eny to wabro kalo chike maber. To kapod wan kaka wan ni, osiepna gimoro amora motime bunge en mbaka nyaka goe kura. Samo goe kura eka en chik. Onge gima bro kalo ka jowa manoringo odhi omedo joka ng'eny pod ni kocha pod gigi dhi gore. Erokamano ahinya. Ng'eni men twak mabende wabro bedo godo kata mana kinde thuolo machielo. Ahinya nyaka luwore kod gope mopogore opogore mabende thung'o piny owacho ywak mago mag jod bura mapacho ka e kinde mamoko. Nduku ang'eni semo ng'adowa dwaro mar mondo mi wase overrun gi machiegni mohewo dakika 5. Aguno erokamano ahinya kuom biro e twak okinyi ma kawuono. Tom Nduku erokamano ahinya. Jatelo Fatuma Mohammed mano jod bura kaunti ma Migori in bende agoni erokamano. Chieng' machielo kacha ka gwelou tuchako duogo mar mondo mi watwak gi jopiny donge. Erokamano ahinya. Nyakorom gajuang' dakika osekadho 40 tok saa 2 mar okinyi. Gikanyo bende makelo e giko mar chenro makama mabiro en chenro mano mar orako. Joyce Oduor bende oseikre makare gi chenro mar mbako romo chakre saa 3 mar okinyi. Kik di mabor. Wuoth mar manyo chang
wawuothe piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru